Ok. But I thought you should know about your family. Alors c'est reparti pour le deuxième épisode des And the Finch. history you're a part of. Des Finch. En vrai c'est Though to très be sympa honest, à I jouer. feel as lost as you probably do right now. Après ça plaira pas à tout le monde parce qu'en fait c'est une expérience graphique. C'est pas un jeu I vidéo. think the people in these stories believed them. En fait j'appelle pas ça un jeu vidéo, j'appelle ça plus un jeu ouais. Une interaction visuelle quoi. Parce que je ne joue pas à proprement parler en fait, je fais qu'avancer, j'appuie sur une touche. Je peux comprendre que les gens n'aiment pas. J'avais regardé... Bon après il y a aussi avis, les gens qui font genre c'est rompiche, c'est votre avis. Hein. C'est juste que vous... Effectivement, je suis d'accord que c'est pas un jeu vidéo, mais dites pas que c'est rompiche. C'est vous qui êtes rompiche à dire que c'est rompiche. Any of it seems possible. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils are mine, and 2 had been my fault. Ouf. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Barbara Finch, Born nanana, Walter, Eddie, Sven, Calvin et Molly Finch. Oh, elle a mis le chat. Oh, c'est trop triste. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. Edie said she dreamed about the old house every night. Je dois faire vraiment demi-tour là? Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. Ouais, donc en fait c'est une maison qui a été plus ou moins abandonnée quoi. Tu vas me dire qu'en plusieurs années l'arbre il a pas complètement démoli la terrasse. Ou il a poussé dans la terrasse parce que en vrai un arbre tu mets des planches de bois entre elles, l'arbre fusionne avec les planches quoi. I never would have come when I was 22 weeks pregnant. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common.
J'entends des gens sneaker à côté de ma porte. Ça me fait toujours un peu flipper. They were both pretty intense. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Ah oui, donc là c'est Sam. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Please just take the damn picture. Hey, language. Did you want to get a picture of me or what? Come on already. Elle est où? Je comprends pas. I will never forget this weekend, Dad. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. The camera's older than you are. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still Aw. freezing, though. Definitely should not have drunk all that coffee. Hey! That's a keeper. Hold still while I take a picture of you. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Dad! Good eyes, Dawn. Je prends des photos de tout en Before you take the amant. shot, let me get a picture of you. Toi, tu sais combien ça coûtait la pellicule? Dad! Let me get behind you. Do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. Great shot, Dawn! I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? Dad! It's twitching. I think That's it's totally so- normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Bruh. J'ai envie de dire cher. Un petit peu. Parce que, bon, bah nique ta mère d'aller chasser des animaux. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Finalement, lui, il a vécu 33 ans. Putain, il avait pas la gueule d'un mec de 33 ans. Mais ouais, chez à lui, le gars, il a shooté une Instead of Bambi. hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Un passage secret avec la télé ou... Ouais.
Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas vu? Ah. Tu sens l'isolation avec... Pas le plomb, After c'est... Sam died, my mom and Edie got really C'est close. l'amiante. They'd both lost a lot. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. Hold on, sweetie. That I worried about a baby being too happy. But I could feel him slipping away. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Hold on, I don't want Gregory to hear this. I wish he could have told us about the world he saw. Oh non. There's so much I don't understand about Gregory, about everything. Horrible. But I know what happened wasn't your fault. Bah si, c'est de sa faute, je suis désolé. Hein. Ça fait 2 fois qu'il y en a 2 qui meurent, mais de façon très con quand même. C'est pas une malédiction, c'est des teubés dans la famille. He wanted to be happy too. Désolé, hein. Ce truc d'inadvertance, c'est con, mais c'est de ta faute. C'est entièrement de sa faute. Avoir le choix entre laisser un bébé sans surveillance ou passer un coup de fil, c'est le choix qu'elle a choisi. Surtout un bébé de 1 an. C'est... Comme l'autre avec son fusil, hein. C'est un teubé. Hein. Calvin, pareil. Bon, Barbara, on sait pas trop, pareil pour Molly. Après, Molly, pour moi, elle a été tuée. Par sa mère, je sais pas c'est qui la mère de... Si c'est Eddie ou... Mais elle a été tuée parce que Molly, pour moi, elle s'est intoxiquée. L'histoire où elle mange des fruits et machin, pour moi, elle s'est intoxiquée, elle en est morte. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. I can't imagine what it was like for her to lose 2 sons after she'd already lost 2 brothers. C'est trop bien. Je veux refaire. Il y avait des trucs. Qu'est-ce qu'ils foutent? Genre, il doit faire des travaux, un truc comme ça, parce que il y a mon appart qui est en train de vibrer, sa mère. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died.
C'est bizarre de devoir redescendre. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Je suis un peu perdu là. Tu vois, IA. Ah putain, c'est là. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Lewis was born a year later. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. Almost normal. But it didn't last. Donc elle, c'est la petite dernière des trois, donc. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Ok. Oh, c'est stylé, c'était genre architecte de la maison ou quoi? Attends, mais en fait la maison c'est que des mausolées pratiquement, c'est... Milton Finch in The Magic Paintbrush. I was 4 when Milton disappeared. 8 plus 3... T'as 11 ans. Ah ouais. Putain, il était doué pour un gamin de 11 ans, si c'est lui qui a fait tout ça. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors.
Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Je fais le tour pour voir si j'ai pas laissé un truc. Au début je trouvais ça con, mais oui c'est logique qu'il y ait une balise juste à côté de l'endroit où ça s'est pété la gueule. Mom definitely blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. Bon après tu me diras qu'on soit une maison comme ça c'est cool, mais c'est dangereux sa mère. Hein. Until Mom got him a job at the cannery. Oh, j'aurais tellement peur. Ok, c'était contre-intuitif, moi je voulais tirer vers moi, mais en fait il fallait tirer vers l'avant, et c'est pour ça que ça cancel. Bizarre. Oh la chicha! Smelled very, very familiar. That part of him lived on. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to Oulum. wander. I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. And things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. J'essaye de faire les deux en même temps. Le poisson! But he found something more. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. Ok, donc lui il a pas eu une vie super hein. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. Ah c'est en train de bouffer de plus en On plus the edge of de... a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. La drogue! And songs for them to play. He talked about starting a band.
and he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. Ah, c'est stylé, le truc des poissons, il devient de plus en plus court. He no longer spoke at the cannery. Désolé. But his chopping was as Éloignez-vous, le roi reliable veut as ever. passer. Then one day it struck him. At all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. He held an election for mayor, Premier degré, si on me proposait de devenir un roi, je serais un piètre roi. Hein. and he won. They begged him to stay, but his mind was Parce que already putain, wandering. diriger un pays, c'est bien compliqué. Hein. It became a game for him. En fait, ce qui est bien compliqué, c'est de le diriger bien et de faire des bons efforts et tout. Après, certains diront, He'd conquer ça a dépend de city, certains, then parce que immediately certains push le on. dirigent mal et... En fait, diriger un pays bien, New Lewis. c'est pas si... Enfin, c'est pas si dur que ça. Entre guillemets. Faire des choix pour... Bah, en fait, faut préger la population. He started C'est toujours le plus drifting important away dans un from pays. reality. Par contre, diriger un pays très très bien, là c'est bien plus dur. Bien, ça veut dire qu'il y a des trucs qui vont pas forcément bien. Until one day he forgot Après, to go diriger home un from pays town. mal, c'est la simplicité. Ça veut dire que tu ne... Part of Lewis kept sailing on. In Lewisburg, he heard rumors of a Ah, c'est stylé, on a le choix entre handsome queen de nos goûts, tout simplement. Moi j'aime bien. The queen was on her own quest for Combat des serpents. sinister serpents. He followed the sound of her electric sitar. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. Je suis mort. He knew the world was all in his imagination. Ça c'est ma vie. Premier d'exemple, c'est que toute ma vie scolaire, travail et tout, c'est de souffrir In his own eyes, on va dire de become partir something totalement greater than the thing. hors, bah tout simplement dans sa tête, tu vois, parce qu'en fait la vie est horrible et que t'as envie de te cacher. Je sais que je suis souvent la tête dans la lune parce que Someone bah who'd never known j'ai, success in the real world, I think it was sinon overwhelming. j'ai envie de me tuer. Et je pense que quand tu fais un travail à la chaîne comme ça, putain, That the real Lewis was not the À part one être- chopping salmon, avoir, but the à one part climbing être the un steps of peu the golden intelligent, palace. tu pètes un câble. Hein. C'est aliénant de fou. Hein. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. He began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker.
Oh, c'est He horrible. began to despise the man with a royal contempt. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Including the wise Calico who'd insisted on inviting him. His queen waited, holding his crown. Au secours, c'est long. There was only one thing left to do. Bend down his head. Bien ce que j'ai vu de loin. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Ah, ça c'est horrible par contre. My brother was really cool. I wish you could have met him. Et Edith, c'est moi ou c'est un autre? C'est une autre. Ou ça c'est Eddie? J'arrive pas à comprendre. Je suis qui dans tout ça, moi? Et where is my room? On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. But I understand why we left. My mom ended up leaving everything behind. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, To our final night together, and all our final nights apart. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance.
Hmm. He had a key to it. Donc moi, ok. Mais je me dis qu'il y a une autre entrée, qu'il faudrait que j'y retourne. Going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. Ok. Donc là, on joue la grand-mère. À marée basse, genre on peut aller à la maison? God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. Ah, ça sent la mer, hein. But I never thought I'd go back to it. Par contre, When premier the deck. fog rolled in, I lost my way. I got turned around. I started seeing things. Je viens de me chier dessus. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great Grandma Edie again. Connasse! The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it, but she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Ouh! Until I found out about you. Je couperai la I'm VOD still en not deux sure what to tell you à un about all moment. this.
Je pense que je vais continuer parce que j'ai peur que... If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. Je This remonte à journal was Vagin ou supposed to quoi? be for you. But now I hope you'll never see it. Ouais, c'est I just typical wanna le jeu meet que t'as you. pas envie de couper. Puis il faut And faire tell en all une these fois, sinon stories tu vas le myself. regretter. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Ok, donc Edith Finch, c'est la maman? Non, je comprends plus rien. Ah, c'est le fils! J'ai pas compris. Oh, j'ai besoin que de trouver un truc sur internet, j'ai pas compris. Ça me frustre. Ok, c'est bien ça. En fait, le livre, c'est le livre de Edith, qui est donc la fille qu'on joue, et là, en fait, on joue pas la fille, on joue le fils, qui est, dont sa mère est morte à l'accouchement. Ok, ouais, bon, c'est clairement 2 petites heures de jeu. Je pense pas que c'était aussi court. Ouais. On a tellement cru à cette malédiction qu'on a fini par la créer. C'est vrai que c'est un peu ça, hein. Et ça, Dawn, elle a eu 3 enfants. Les 2 premiers sont morts. Bon, un qui a totalement disparu, on sait pas où il est. Il a disparu. Le deuxième s'est suicidé. Et Edith a survécu. Elle a eu un enfant qui est mort.
J'aime beaucoup l'apparence du manoir et de comment... comment le jeu nous prend... Ah non, c'est peut-être qu'on jouait... En fait, c'est ça, on joue Edith Finch qui redécouvre la maison. Et à la fin, en fait, on est dans le personnage du garçon, en fait, ou du jeune... de l'enfant. On rejoue une histoire pour jouer dès le début. Est-ce que j'en ai pas vu certains parce que... Ok, c'est ça, c'est qu'il y avait Molly, Calvin. Ok, donc Odin et Eddie ont eu plusieurs enfants qui sont tous morts. Sam, il a eu Dawn, Gus et Grégory. Gus, j'arrive pas à voir c'était qui. Grégory, bon, il s'est noyé. Donc lui, il était marié à Kay. Ah non, c'est qu'en fait, Odin, il a eu Eddie. Il est marié à Sven et qui a eu ces enfants-là. Ensuite, Dawn s'est mariée à Sanjay. Elle a eu Lewis, Milton et Edith. Et là, on jouait Edith pendant tout le long de l'aventure. Et à la fin, en fait, on se rend compte qu'on... c'est l'enfant qui lit le bouquin, en fait. Donc il revivait l'aventure à travers le livre. Ok. En vrai, je sais pas trop quoi y penser. J'avoue que c'est vachement triste. C'est dur en fait comme jeu. C'est vraiment pas facile. Mais bon. En vrai, si je regarde juste le principe, ça reste un jeu qui vaut 20 balles pour 2 heures. Ce qui peut être assez cher. Après, en termes de réel, on est quand même sur un jeu qui a dû coûter cher à la réalisation parce qu'il est entièrement doublé par plusieurs doubleurs. Et c'est du bon doublage, hein, faut quand même se le dire. Graphiquement, le jeu, que ce soit au niveau de l'esthétique et au niveau de l'environnement, on est sur un jeu quand même construit qui vaut cher. En fait, il y a beaucoup de détails où tu te dis, ok, c'est pas gratuit pour faire ce genre de jeu, il faut mettre un minimum d'argent. Donc 20 balles, on peut le comprendre. Après, ça peut être un blocus aussi. C'est pour ça que je vous dirais, si ça vous fait chier de mettre 20 balles, attendez les promos. Steam, il descend à 5 € pendant les promos Steam, à peu près 4-5 €. Donc ça vaut un peu plus le coup à ce moment-là. La musique est superbe, hein. Il y a des moments qui sont vraiment très très cool. Après, effectivement, ouais, la durée de vie est très courte en fait. Là, je me rends compte que... Là, tu vois, je parle, je fais un peu durer la VOD, mais en vrai, en même pas 2 heures, j'ai fini le jeu, quoi. Non, franchement, c'était très très cool. J'ai bien aimé l'expérience. Je suis très content parce que je l'ai eu avec un bundle, donc je regrette pas du tout. Donc très content. Voilà. Allez, des bisous tout le monde, et à la prochaine pour un autre épisode. C'est Electro sur What Remains of Edith Finch. Et c'est cool, c'était court, donc ça permet de tout de suite aller sur autre chose.